Hello friends, so in the last session we have discussed how to take the input from the user. Now we will do next part, that is calling a function. Let us suppose you want to add these two numbers to input values, but you want to add it in some other function. So yesterday in the last session I have told you that it is possible that in particular organization you are having a chairman, and under chairman you are having a set of employees, right? And these set of employees are working as per the instructions given by the chairman. Similarly, here also in this particular program, we are having a one main function. That main function acts like a chairman or the manager, and there are a number of employees who are working under manager. Let us suppose we are having one function. The function is add function or addition. Name of the function is addition. For this addition function, we require some input. For every machine, we require some input, raw material. Similarly, for addition function also, we require some input. That input is integer values. Let us suppose these values are r1, comma, second integer value is r2. These are the two integer values. And this addition function returns some output. Let us suppose addition function returns addition of two numbers. If you add two integer number or integral number, you are getting the result as an integral number only. So return type of this addition function is int. So remember that return type of a function is always returned just back to the name of the function. Addition is the name of the function. Before that, we have to write the return type. Return type is, in this case, it is integer. It depends. In every situation, it may differ. Return type may differ. If you are calculating interest for a particular loan, or if you are calculating interest for a particular principal amount by using p interest equal to p into n into r divided by 100 formula, in that case that value can be a floating point value, right? So if it is a floating point value, in that case it can, the data type can be a float or a double. So accordingly we have to change the return type. या केसमध्ये आपल्याला दोन इंटिजर नंबरची ऍडिशन करायची आहे, त्यामुळे आपल्याला रिटर्न व्हॅल्यू काय असणार आहे, एक इंटिजर नंबरच असणार आहे. पण रिटर्न टाइप आपण काय सांगितलं, INT सांगितलं. And after the name of the function, you have to specify the parameters, input parameters. In this case, we are having a integer input parameters. There are two integer numbers we are providing as the parameter. Then you can start, you can use this curly braces, starting braces and ending braces. So within this particular curly braces, starting to ending braces, you are writing some code, you are writing some program logic. So this entire part is called as a function definition. This is called as a function definition. So I have highlighted the function definition. Before this function definition, you have to write some function declaration. So you can write the function declaration at the top, just after the header lines. So here you can write the function declaration. So function declaration consists of name of the function, its return type, and type of input parameters. Don't write the variable names. You just specify int comma int. It means that this addition function requires input parameters, raw material or input parameters, and the input parameters, both input parameters of type integer. So when you are giving a function declaration, when you are doing a function declaration, at that point there is a no need to specify the variable names. You just specify the data type of input parameters and you have to specify the return type of that function. Now, interesting thing is that in the case of function declaration, every function declaration should be terminated by the semicolon. Here it is terminated by the semicolon. But function definition is not terminated by the semicolon. This is not the end of that line. Okay, it is having a starting curly braces and ending curly braces. So here you are writing a function definition. Okay, and here you are doing a function declaration. Why are you doing the function declaration? कशासाठी फंक्शन डिक्लेरेशन करायचं? तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये एक प्रोजेक्ट मॅनेजर आहे आणि त्याच्या टीममध्ये समजा नवीन एम्प्लॉई येणार असेल, तर त्या एम्प्लॉई बद्दलची माहिती प्रोजेक्ट मॅनेजरला द्यावी लागते. कोण देतं? मॅनेजमेंट देतं. तर त्यांनी द्यावी लागते. एम्प्लॉईचं नाव काय, एम्प्लॉई एक्झॅक्टली कुठल्या स्किलमध्ये काम केलेलं आहे त्याने, त्याचं क्वालिफिकेशन काय, वर्क एक्सपिरियन्स काय, अँड सो. So that particular introduction or that particular information should be given to the project manager. In this case, who is the project manager? Main function is the project manager.
So this program, okay, is totally handled or controlled by the main function. The main function should know what is the name of the function, okay, what is the employee he is having with, right? Then what are the parameters, input parameters, and what is the return. So this information should be given to the main function. Then main function can call this function. Can call means manager is calling to her employee, his or her employee. तो मॅनेजर मग त्या एम्प्लॉईला कॉल करू शकतो, बोलावू शकतो आणि त्याला एखादी टास्क देऊ शकतो. मग त्याला ऍडिशनची टास्क द्यायची असतात. त्या ऍडिशन नावाचे आपण त्या माणसाला बोलवलंय आणि त्याला काय केली आपण टास्क दिली. When you are giving a task, you have to specify the variables. Okay. So values are present in variables A and B. So it is given to function. तर ज्या वेळेला आपण हाक मारतोय त्याच वेळेला ह्या व्हॅल्यू काय करतोय पास करतोय. तर मेन फंक्शन कडून काय होणार आहे त्या कुठे येणार आहोत आपण ऍडिशन कडे येणार. ऍडिशन मध्ये एक्झॅक्टली आपण काय करणार आहोत दोघांची ऍडिशन करून ती प्रोसेस कंप्लीट करून त्याचा रिझल्ट आपण रिटर्न करणार आहोत. सो दिस पर्टिक्युलर स्टेटमेंट, this particular statement removed from this point, okay, it is added here, it is added here. You have to place the statement here, and just before this variable definition you have to give the variable declaration. So int this, right? And here what you can do is instead of using a result you can use here r, that is r equal to addition. So from a main function, from a manager, we are calling our employee. मॅनेजर आपल्या एम्प्लॉईला कॉल करतोय, त्याच्याकडे जाऊन आपण व्हॅल्यूज पास करतो. व्हॅल्यू पास केल्यानंतर जो काही रिझल्ट असेल त्याचा तो रिझल्ट काय होईल कॉम्प्युट केला जाईल आणि तो परत रिटर्न केला जाईल. रिटर्न केल्याचा रिझल्ट आर मध्ये स्टोअर केला जाईल. आणि इथे आपण कोणती व्हॅल्यू दाखवणार आहोत आर ची व्हॅल्यू दाखवणार. आता रिझल्ट व्हेरिएबल नाही, व्हेरिएबलचं नाव बदललं आपण ते आर घ्यायचं. इन दिस वे वी कॅन डू द फंक्शन कॉलिंग. आता अजून एक चेंज करायला पाहिजे. ए आणि बी ह्या व्हेरिएबल्स नेम कुठे होती मेन कडे होती म्हणजे मॅनेजरला माहित होती. पण आपल्या एम्प्लॉईला कोणती नेम्स माहिती होती आर वन अँड आर टू. मग इथे काय एम्प्लॉई करणार आहे इथे आर वन अँड आर टू. बऱ्याच लोकांना असा क्वेश्चन येत असेल इथे सर ए आणि बी मध्ये व्हॅल्यूज होत्या इनपुट होतं आर वन आर टू मध्ये काय. तर ए आणि बी मध्ये असलेल्या व्हॅल्यूज आपण पास केल्या त्या आर वन अँड आर टू ला काय झाल्या असाइन झाल्या आणि त्याच्यानुसार आपण रिसेट कॉम्प्युट केलं. केल्यानंतर आपल्याला शेवटी काय केलं पाहिजे रिटर्न केलं पाहिजे. कोणाला रिटर्न करणार आहोत आपण रिझल्टला रिटर्न करणार आहोत. जे काय त्याने तयार केलंय आपल्या एम्प्लॉईने ते एम्प्लॉई काय करेल मॅनेजरला परत देईल. इन दिस वे एंटायर फ्लो इज considered. Okay, so I will compile this code and I will show you the output. This down, you can get same result you are getting. So thank you for watching this.